Kameme TV amukira ngeithi ciakwa hwainĩ wa muthenya wa ũmũthĩ nĩ muthenya wa kerĩ na ngehoka nĩ watindia thayo gũkũ kaunti na ya Nairobi gwatinda heho mũno makĩria ndiũĩ kũrĩa gwatinda atĩa nĩ ihinda rĩa gũkũrehera mohoro marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra muthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mohoro matũũra-inĩ no mbere ndaya reke twambe tũmenye mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Hamwe na maria tukuharĩrĩirie mohoro matũũra-inĩ. There comes a time when people get tired of getting tired and decide to act. Not just a Kamkunji in Nairobi, but a Kamkunji across the country where this third liberation will be launched. Ngwatanĩro ya Azimio ĩtongoretio nĩ Raila Odinga kwanĩrĩra gũcokereria kwa mĩrũrũngano kwambĩrĩria mũthenya wa gatano kiumia gĩkĩ. Nĩ tũkuongerera fare na 30% kuma rũciũ. Kĩama kĩa ene ngari cia ũkui wa mũingĩ kwanĩrĩra wongerereku wa marĩhi ma ngari na gĩcunjĩ kĩa 30% kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Na ũtemi wa mĩtitũ-inĩ ya thirikari kwambĩrĩria na mũrurumo mũnene thutha wa mũkana kweherio gũkũ ateteria marĩa matũrigicĩirie makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũgwakĩrĩria ũcenjia wa rĩera. Ndakunyita ũgeni oro rĩngĩ mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wangũi wa Mwangi niĩ na niĩ thikũ ciothe njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo ĩtĩkĩra tũtwarane hamwe nĩgetha ngũmenyithie marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra na marĩa andĩki aitũ a mohoro makũharĩrĩirie na njĩra yagĩrĩire. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga nĩ orĩtie mũingĩ ũkeyumĩria kwa wĩingĩ mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ nĩgetha kũnyita itemi thĩinĩ wa mũrũrũngano wa kũhinyĩrĩria thirikari ĩkorwo ĩkĩhũthĩria mũkenya ngarama ya mũtũrĩre na ĩrĩa thiĩte na mbere na kwambatĩra. Akĩaria na andĩki a mohoro, Odinga augĩte atĩ ciigana nĩ ciigana na matigũkira rĩngĩ kwĩrorera thirikari ĩgĩthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria Akenya kũhĩtũkĩra mbĩgĩga cia magoti. Kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre kũrĩa kumanĩte na kuongererwo kwa magoti arĩ nĩ hamwe na igoti rĩa maguta nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matindĩkĩrĩirie ngwatanĩro ya Azimio kumia kĩongo magĩkinyĩrĩria mĩrũrũngano ĩrĩa mabangĩte wa gatano kiumia gĩkĩ nĩ ĩgathiĩ na mbere. Mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga augĩte ciigana nĩ ciigana akĩagĩra kĩene magoti kĩheri marĩa thirikari ĩratanya gũkinyanĩria kũhĩtũkĩra watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023. We are here because the people are fed up. We all know there comes a time when people get tired of being taken for granted. There comes a time when people get tired being taken for fools. The taxation situation in the country and its accompanying injustices can no longer be tolerated. Keheri-inĩ na Kamũkũnji kaunti-inĩ ya Nairobi itanya rĩa ngwatanĩro ĩno nĩ gũtabania mĩrũrũngano o teno icigo-inĩ ingĩ na ho kwambĩka mũtaratara wa kũngania thaĩri kuma kũrĩ mũingĩ muoroto warĩ gũtetia wathani wa President William Ruto. Our Kamkunji meeting is on in Nairobi this Friday as we had announced. But it is not just a Kamkunji in Nairobi, but a Kamkunji across the country where this third liberation will be launched. On that day, 7th July 2023, that is coming Friday, among other activities, we will launch a signature collection to signify our rejection of Kenya Kwanza illegitimate regime and its policies, especially the punitive taxes. Mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ĩno ya hau kabere nĩ ĩkoretwo na wanangangi wa indo cia mũingĩ hamwe na wĩitĩkangi wa thakame. Raila akĩhe thirikari mũkana wa kwaga kũingĩrĩra mĩrũrũngano ĩno agĩtĩtĩrithia muoroto wao ti gũtuthũra ngũĩ. Embarking on pickets, protests, tax boycotts, and civil disobedience, we are not in any way advocating violence. We have never advocated violence in the past. We will never advocate it now or in the future. We are acting within the law
and we expect nobody to frighten us. Hamwe noguo Raila no atetetie wathani wa Ruto akiuga ni wako igioterwo akimumenereria ni kwaga gushairira mabataro ma muingi. It has become clear that we are dealing with a dictator who also has no respect for wananchi. Ruto has become a heartless tyrant. We are determined to get this situation corrected. Itanya inene ria ngwatanĩro ĩno nĩ kũhinyĩrĩria thirikari gwĩciria kĩrĩ kũrutithia wĩra watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 rĩrĩ igoti inene rĩrĩgĩrĩirwo gũtuithania kana watho ũyũ nĩ ũkũrutithio wĩra kana ca thutha wa kũrũgamia. Cutaways. Okay. Aya, tũgĩthiĩ na mbere ngucanio ya kĩũteti no ĩrathiĩ na mbere na gwĩthegea werũ gatagatĩ ka ngwatanĩro ya Azimio na thirikari ya Kenya Kwanza igũrũ rĩgiĩ ũmbi wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ Mũruna, kamĩtĩ-inĩ ya mwanya ya mbunge Gĩtonga Mũrũgara, ngwatanĩro ya Azimio nĩyo ĩkwamĩtie kũmbwo gwa kamĩtĩ njerũ na ũũ nĩ thutha wa kũgomera gĩikaro kana cikaro cia hamwe. No rĩu watho ũrĩa ũrĩho na nĩguo wagĩrĩire gũkorwo ũgĩthingatwo na nĩgetha kamĩtĩ ya IEBC kũmbwo werũ. Gumuthurano ya gĩũteti-inĩ tutungĩirie gatagatĩ ga thirikari ya Kenya Kwanza na ngwatanĩro ya Azimio thutha wa mwaho wa Kenya Kwanza kamĩtĩ-inĩ ya hamwe ya mbunge kwendekithia mĩhang'o ya kũmbwo gwa kamĩtĩ njerũ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩthiĩ na mbere thutha wa arunao a Azimio kũgomera cikaro cia kamĩtĩ ĩno. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ Mũruna, kamĩtĩ-inĩ ĩyo Gĩtonga Mũrũgara, Azimio kũgomera cikaro cia kamĩtĩ ĩyo nĩ kũrũgamĩtie maũndũ ma bata ma ũthii wa na mbere wa bũrũri arĩ nĩ hamwe na kũmbwo gwa kamĩtĩ njerũ ya IEBC. The country needs IEBC as a matter of extreme urgency. You all know that we do have constituencies that require by-elections. We have wards that require by-elections. And of paramount importance is the delimitation of constituency boundaries, which has a timeline of sometime next year. Mũrũgara ugĩte mĩhang'o ya kũmba kamĩtĩ ĩno njerũ nĩ yambĩtie gĩthingata watho ũrĩa wĩrĩga kũhĩtũkio nĩ mbunge mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku, no ĩkĩamba kũrũgamio kuona nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa Azimio mendekithĩtie mamũrĩkwo werũ, no kuona nĩ magomeire mĩario ĩyo matingĩtĩkĩrio manyite bũrũri mĩgwate kaimana. It is our position this afternoon to state that the process of recruitment by the selection panel, as far as we are concerned, is not hindered by any order, by any directive, or by anything from anyone, and therefore it should proceed as the law prescribes. We do have the law in place, and this is the law that actually should be applied so that the process can continue. Ona kũrĩ ũguo, Mũrũgara nĩeranĩire arĩ na mwĩhoko Azimio nĩ megũcokereria mĩario-inĩ ĩyo kuona matirĩ maranĩrĩra nĩ meyeheria na njĩra ya kwandĩka marũa ta ũrĩa maiguithanĩirie. O kahinda-inĩ kau rĩendekithia rĩrĩ nĩ rĩkũmithĩtio nĩ mũtongoria wa Azimio Raila Odinga akiuga Kenya Kwanza ndĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũmba kamĩtĩ njerũ ya IEBC na wĩigĩrĩrĩki ũyũ nĩ wa Kenya ikĩro ciothe marĩ hamwe. IEBC is a national institution which is supposed to preside over elections. And these are not Kenya Kwanza elections. They're national elections, they are competition. So Kenya Kwanza cannot solely, alone, single-handedly appoint the referee in the elections. You've said that Azimio must be part and parcel of appointing the electoral commissioners. Mĩario nĩ yũkĩte o rĩrĩ ngwatanĩro ya Azimio ĩtanyĩtwo gũcokereria mĩcemanio ya mũingĩ mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ kũmũrĩka makinya marĩa megũtacũkia kũng'ethanĩra thirikari ya Kenya Kwanza kumana na kũhĩtũka kwa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Tũgĩthiĩ na mbere, kĩama kĩa ene matatũ gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ kĩanĩrĩire kuongerera marĩhi ma ngari kũrĩ athii na gĩcunjĩ kĩa 30% kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Kĩama gĩkĩ gĩkinyanĩirie itua rĩrĩ na nĩ thutha wa thogora wa maguta kuongerereka kiumia kĩhĩtũku, na rĩu kĩama gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie thirikari ĩkorwo ĩkĩheana thaĩrĩra ya maguta kũrĩ ene ngari cia ũkui wa mũingĩ na nĩguo a Kenya mahote gwĩtiria moritũ marĩ kuo ma kĩmũtũrĩre. Gathoni wa Ng'ang'a nĩwe wĩna ndeto ĩno.
Kiama kiene ngari cia ũkui wa mũingĩ nĩ kĩanĩrĩire kuongererwo kwa marĩhi ma ngari cia ũkui wa mũingĩ na gĩcunjĩ kĩa 30% guothe bũrũri-inĩ kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. O nĩ thutha wa rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta EPRA kuongerera thogora wa maguta kiumia kĩhĩtũku. Akiaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Albert Karakacha hamwe na maabitha angĩ a kĩama gĩkĩ maugĩte kwambatĩra gwa thogora wa maguta nĩ gũcũngĩrĩirie kuongerereka kwa mathogora ma indo ingĩ, arĩ nĩ hamwe na nyongerera ya marĩhi ma ngombo iria moete, ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie motungata ma ũkui sekta-inĩ ĩno. As matatu operators, we have been grumbling with the mounting financial pressure, especially the hike in fuel price that threatened the viability of our business. Nĩ twĩkanĩirie atĩ nĩ tũkuongerera fare na 30% kuma rũciũ. Kwoguo athii meterere 30% ya fare. Kũhana ũguo mũingĩ nĩ ũrĩtio gĩe na wetereri rĩrĩ kĩama gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na gwetha kĩhonia kĩa moritũ marĩa magũmĩire sekta ya ũkui, gũkũ thirikari ĩkĩhoyo ĩtĩkĩre kũheana thaĩrĩra ya maguta kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ nĩguo kũnyihanyihĩria mũingĩ ngarama ya mũtũrĩre. Abiria ngũmera matwĩtĩkĩrie tondũ ti kwenda gwitũ, tondũ tũrareact kulingana ũrĩa maũndũ mahana. And maybe in future we may be consulting the guys how to see how we can bring our own fuel, and then from there we'll see how we can talk to the government to bring the taxes down so that we can try to help the common mwananchi. Maya magĩthiaga na mbere, kĩama kĩa matereba rori cia thabarĩ ndaya nĩ manĩrĩire kũgoma angĩkorwo thirikari nĩ kũmathingĩrĩria gũcoka thukuru kwamũkĩra werũ mathomo ma ũtwarithia wa ngari. Unapata mtu alilipia hiyo class ambao ni ya trailer attic, lakini akienda kurenew leseni hizo classes haziko. Lakini hapa Kenya unapata exploitation ya askari wa trafiki. Hao maaskari kazi yao kubwa ni kuchukua hongo kwa madereva. Kuna mzee sasa ana miaka 80 na analea watoto wake na ile leseni. Anaenda anapata hiyo hati kimetolewa. Ikishatolewa naambiwa rudi shule. Yule mtu ana akili ya kushika zile vitu ziko pale. Hiyo ni kitu ambao mmoja imetukera sana sisi kama madereva masafa marefu. Makiaria marĩ mwena wa Bonje kaunti-inĩ ya Mombatha matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Eyes of the Drivers Kenya Peter Tanui nĩ morĩtie thirikari ĩrũgamĩrĩre ngarama yothe ya kũmacokia thukuru cia ũtereba, gũkũ makĩũria kũgacĩrithĩrio ũgitĩri wao rĩrĩa marĩ barabara-inĩ. O nĩ mendekithĩtie thirikari kũmathondekera handũ ha kũiga rori ciao, ũndũ ũmwe na kwagĩrithia motungata sekta-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Riboti yo ya Gathoni wa Ng'ang'a, koguo mũthenya wa rũciũ we ũingagĩra mũciĩ wa Nairobi kana ũgagĩkorwo kiumagara, iharĩrie na njĩra nene gũtoboka mũhuko makĩria nĩ ũndũ wa thogora wa fare. Tambe tũikĩrie no tũgũcoka na hamwe na maya. Tũgĩcokereria PS wa mathako Peter Tum gwĩtetera akiuga atĩ rũhonge rũrĩa arũgamĩrĩire ta PS ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ gũtiakũruhanĩrio na njĩra o yothe thogora-inĩ ya neti cia rwagĩ. Dhahabu Microfinance Bank rĩu nĩ mokĩte na mũrurumo mũnene wa gũgũkwamũra wewe na bata wa mbeca. Aranĩria na Dhahabu Microfinance Bank ũmũthĩ kũhĩtũkĩra 0727 880880. Ningĩ no cera wabici-inĩ ciao harĩa Reliance Park, Kamakis Bypass, kũng'ethanĩra na mũkawa wa Green Spot. Dhahabu Microfinance Bank. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Hello Mr. Right. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. I do not believe it. Israel finds
Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Mathekania na ishajama cia Kameme TV ukireherwo ni Safaricom. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya Kaithiaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma Gomaka na go Madrid shinda mamili kila mwezi na Safaricom. Just dial *544# or go to My Safaricom app kununua bundles, spin and win. Gomaka na go monthly na ushinde mamili na Safaricom. No menya thina ni umwe kandi no amenyerete baithikiri wona yagurirwo ngari akwambia gucocera no acocere Njogo ya gicagi ndikwaga tauni-ini he akanda gwikirira maingi guku tuthima tunini tondu maya mai no mokuruga cemania na arata atatu maimite gicagi magithie tauni gucaria uboco hamwe na wagereru kiri aranjiga we uyu nake kira na thina niguo wina muingi niki urauga kiroko giki giothe athire ku kana athire mathiko mundu no megwa kiaro kamutugo kau gakoragwo na andu othe hihi muturire wao ungicenjia na kugomera iroto hamwe na matanya mao riumirira ni ririku ni wagire ni kundeithagia gwetha mbeca to kunjaragira ruhe haha aiya weta tiga guthukura we tiga itheru we ndukahutie maisha bure guku gwa Kameme TV muthegi wa rurere Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũcagũra na gũcagũra television ya Kameme TV hwainĩ wa ũmũthĩ. Mwandĩki mũkaru wa hau kabere thĩinĩ wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ Peter Tum na ũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ arĩ thĩinĩ wa ministry ya mathako muthenya wa ũmũthĩ uma muthenya wake gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩgetha gũcokia ciũria ciĩgiĩ ungumania harĩ ũheani wa kandarathi ya ũgũri wa neti cia kũgitĩra rwagĩ. Tum nĩerire kamĩtĩ ĩno atĩ we rũhonge rũrĩa arũgamĩrĩire hingo ĩyo rũtiakuruhanirio na njĩra o yothe harĩ ũheani wa kandarathi ĩno, no nakĩo gĩkundi kĩa Global Fund kĩrĩa gĩakanjire kandarathi ĩno nĩkĩorotete ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na rũhonge rwa kĩgĩna nĩ ũndũ wa kuongerera mathabu matabatie thĩinĩ wa kandarathi ya ũgũri wa neti icio. Ndeto ĩgiĩ ungumania harĩ ũheani wa kandarathi ya mũigana wa ciringi birioni 3.7 ya ũgũri wa neti cia kũgitĩra rwagĩ rũhonge-inĩ rwa KEMSA ĩkoretwo ĩgĩthuthurio na kwenjerwo nĩguo gũkũrana kĩrĩa kĩarĩire kĩngĩ, na maabitha matiganĩte makoretwo makĩhũngwo mahũri nĩ kamĩtĩ cia mbunge ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Na ũmũthĩ mwandĩki mũkaru wa hau kabere ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Engineer Peter Tum hamwe na urugamiriri wa ruhonge rwa Global Fund guku bũrũri-inĩ mauma mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũcokia ciũria ciĩgiĩ ndeto ĩno ĩrĩa yonekanĩte gũkorwo na gĩthiũrũrĩ kĩnene. Peter Tum do solemnly swear that the evidence that I shall give before Tum nĩerire kamĩtĩ ĩno na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Senator wa Uasin Gishu Jackson Madago atĩ we rũhonge rũrĩa arũgamĩrĩire hĩndĩ ĩyo rwa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ rungu rwa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ rũtiakuruhanĩtio na njĩra o yothe harĩ ũheani wa kandarathi ĩno, akiuga we hatirĩ itemi o rĩothe anyitirio na gũkinya gũkanjwo gwa kandarathi ĩno nĩ Global Fund, akiuga ũgũri wa neti rungu rwa mũbango wa malaria warĩ rungu rwa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. The State Department of Medical Services was not responsible for the LLINS procurement, as this was a mandate of the State Department for Public Health and Professional Standards under the malaria function.
Kamĩtĩ ĩno nĩ yendire kũmenya gĩtũmi kĩa nĩkĩ Global Fund yandĩkĩire TUM marũa ma ĩmwe kwa ĩmwe megiĩ gũkanjwo gwa kandarathi ĩno ya ũgũri wa neti, ona thengia wake kuga ndakuruhanĩtio kandarathi-inĩ ĩno. Your State Department is not involved in this procurement process. But then Global Fund on termination decides to write to you. So whenever anything came, there is a mailing list that is standard for the Global Fund. I was not aware of a letter that was written by the Cabinet Secretary to the CEO, right? Because like I stated earlier, KEMSA, for lack of a better word, is just like a market, a supermarket, right? It is only that that supermarket is under somebody else's department, but anybody can do procurement. No magĩtarĩria kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie gũkanjwo gwa kandarathi ĩno, mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o wa Global Fund Stephen Muiruri nĩonekanire kuorota ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na rũhonge rwa kĩgĩna kumana na gũbacia mũtaratara ũrĩa Global Fund yamahete kũrĩa mongereire ikĩro cia neti mũgarũ na ũrĩa Global Fund yendekithĩtie. In this case of the net procurement, the procurement process was found to be not in compliance with the PPADA. Therefore, the procurement was terminated before notification stage and transferred to Global Fund Food Procurement. Muiruri augĩte Global Fund ndĩkoragwo ĩheanĩte gĩkĩro kĩa neti cia PBO na kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩacũngĩrĩirie kandarathi ĩno gũkanjwo. This is not the first campaign which Global Fund has done. It has never procured PBOs. The people who normally procure PBOs as PMI, and even the ministry knows, and even KEMSA knows. Kamĩtĩ ĩno ĩgĩtigwo na ciũria nyingĩ na kuga nĩmekwenjera makĩria ciĩgiĩ ndeto ĩno. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Muiruri. Na rĩu ũgethi wa mĩtĩ thĩinĩ wa mĩtitũ ya thirikari nĩ ũcokereirie na no thikũ nini tu thutha wa President William Ruto kweheria mũkana wa ũtemi wa mĩtĩ na ũrĩa wagathĩkirwo mĩaka 5 mĩhĩtũku. Rũhonge rwa kũramata mĩtitũ rwa KFS rugĩte atĩ makĩria ma ĩka 12,000 nĩ cikũgethwo thĩinĩ wa mwaka ũmwe, ũndũ ũrĩa rĩu ũnyitĩtwo mbaru nĩ onjoria na aruti wĩra thĩinĩ wa sekta ya mĩtĩ, no ũkareganwo naguo nĩ athaitĩria marĩa matũrigicĩirie. Nĩ mũgambo ũrĩa ũkoretwo ũtekũiguĩka mĩtitũ-inĩ makĩria ma mĩaka 5 mĩhĩtũku kũrũmĩrĩra kũgathĩkwo kwa mũkana wa ũgethi wa mĩtĩ nĩ thirikari ya President wa kana Uhuru Kenyatta. No rĩu mũgambo ũyũ nĩ ũrirũkĩte na kaunti-inĩ ya Laikipia onjoria na aruti wĩra sekta-inĩ ya mĩtĩ na mbaũ magĩkenerera itua rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩa kweheria mũkana ũcio. Tũratũrĩte ihinda inene mũno mĩaka 6 tũtarutaga wĩra, tũtũrĩte o maru-inĩ tũhoyaga Ngai tũragia kĩarĩ kĩgwa gĩthire, tondũ mĩtĩ ĩno yothe mũrona rĩu thaa ici tũratũra twarĩhĩte o 2017 na hĩndĩ ĩrĩa kwarũgamire aruti a wĩra arĩa marĩ gũkũ andũ ta 80 othe nĩ mainũkire. Kuma ndarutaga wĩra gũkũ tene no kuma kwahingwo nĩ ngoretwo na ihinda iritũ gwetha mawĩra ũkĩagaga rĩmwe mwana akaingatwo maũndũ ta macio maingĩ no rĩu ndĩ mũkenu nĩ gũcoku wega. Na nĩguo gũthiĩ na mbere kwambatĩre gĩcunjĩ kĩa mĩtitũ bũrũri-inĩ, onjoria aya nĩ moigĩte nĩ mekũnyitanĩra na rũhonge rwa mĩtitũ KFS kũhanda mĩtĩ. Ingĩenda kũgĩa na mũbango mwega atĩ kũrĩa guothe mĩtĩ ĩratemwo nĩ maramake sure nĩ ĩrahandwo na mũtaratara wagĩrĩire nginya ona ithuĩ atemia mĩtĩ tũgatigagĩrĩra mĩtĩ ya kũhanda ĩho. No rĩanĩrĩra rĩa mũtongoria wa bũrũri nĩ rĩreganĩtwo narĩo nĩ athaitĩri aramati na ateteri a marĩa matũrigicĩirie makiuga nĩ rĩgwakĩrĩria ũcenjia wa rĩera na gũtiga Akenya hatĩka-inĩ. The logging was stopped in our country. We had 3 failed seasons of rain. Today we have 5 failed seasons. It means we are in a worse situation than what we were in earlier on. Mũtongoria wa kĩama gĩa gũtetera marĩa matũrigicĩirie GTAB Ndagĩtarĩ Isaac Kalua ahinyĩrĩirie bũrũri wa Kenya ndũkinyanĩire ikĩro cia gĩcunjĩ kĩa mĩtitũ na gwĩbata ũtemi wa mĩtĩ ũteanĩrio. We have 150 million trees that we are depleting on an annual basis. Kũringana na riboti ya Global Forest Watch yonanĩtie mwaka mũhĩtũku makĩria ma ĩka 15,000 cia mĩtitũ ya kĩmerera nĩ cianangirwo ona mũkana wa ũtemi wa mĩtĩ ũgathĩkĩtwo. Think about importation of timber from African countries with a forest cover of more than 50%.
it will be very pleasing for Kenyans to understand that Africa has about 10 countries that have more than 50% tree cover. Riboti ino ningĩ yonanĩtie thĩinĩ wa mĩaka 21 makĩria ma ĩka 926 nĩ cianangĩtwo cia mĩtĩ. Kalua akĩũria thirikari gwĩtĩkĩria thũgũrĩ ya mĩtĩ kuma mabũrũri matiganĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Is it not in Kenya that we saw Chepalungu forest cleared within a period of 3 months? Kaunti iria citongoretie harĩ wanangi wa mĩtitũ nĩ hamwe na Narok, kũrĩa ĩka 183 cianangĩtwo, Nakuru ĩka 76,600, Kilifi nĩ ĩka 64,200, Lamu nĩ ĩka 54,300 na Kwale nĩ ĩka 46,900. You can't go ahead milking a cow and you can see now that the cow is already producing blood and you continue milking, you would be an insane person. You have to stop. Nĩ ũndũ ũyũ riboti ya ministry ya mĩtitũ yonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ 100 gĩa bũrũri kĩrĩ rungu rwa mĩtitũ mũgarũ na rĩendekithia rĩa gatiba rĩa gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ 100. Rĩu thirikari ĩkĩambĩka mũbango wa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 thĩinĩ wa mĩaka 10. Thank you. Ribotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjikũ. Tũgĩtigana nacio ũtemi wa mĩtĩ rĩu tũhũgũkĩre mathako-inĩ na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ atũgĩrĩtie kĩrabu kĩa Murang'a Sealed na kĩrĩa kĩrahambirio ngathĩ gĩgĩthaka rĩu ligi nene ya FKF kĩmera gĩũkĩte. Ndĩndĩ augĩte atĩ nĩ ũndũ ũrĩ na gĩkeno mũno kuona mũbira wa magũrũ nĩ wambĩtie gũcoka gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya na akeranĩra kũnyitanĩra nao wona kĩmera kĩerũ kĩambĩrĩria. Murang'a Sealed mauma na irio cia hamwe na mũtongoria ũyũ wa Kĩharũ thikũ ĩmwe tu thutha wa gũkumutha atongoria a NSL Shabana FC na bao 2-1 kwao mũciĩ kũrĩa Sebastian Park. Timu ĩno ningĩ nĩ tugirwo na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1 nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wao na kũrĩa Ndĩndĩ augĩte no akũmateithia. Na makinya marĩa tũkuoya na nĩ ndaigua ndĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa chairman kũnjũria kana no tũkoragwo tũkinyĩrĩra timu ĩno ta patron, na ndamwĩra ũcio nĩ ũndũ ingĩkena mũno ngĩrutĩra gũkorwo nyitĩrĩire. Na koguo tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũgwĩka ũrĩa wothe tũngĩka kũnyitĩrĩra team tondũ nĩ rendia rĩtwa rĩa Murang'a na njĩra njega mũno. Oho nĩ twarĩkanĩra atĩ nĩ tũgũbanga handũ tũkũrĩanĩra na atongoria Mount Kenya region ona twethe resources kana mbeca cia gũteithia timu ĩno tondũ nĩ tũrona kahinda ga gũka Murang'a Seals nĩ kũhota nginya Gor Mahia. Nĩguo yoe gĩkombe gĩa Premier League ya bũrũri na twĩho na nĩ tũkwĩrutĩra na nĩ tũkũnyitanĩra gwaka timu ĩno ya Murang'a Seals ĩrĩa kĩharo kĩao kĩnene gĩkũrĩa Kĩharũ handũ hetagwo Thangathĩ na nĩ tũĩ ona area ĩyo rĩu nĩ kũgĩa igweta na nĩ tũgũthondeka maũndũ marĩa magĩrĩire ma kwagĩria area ĩyo gũthiĩ maũndũ-inĩ ma bara na all the other public amenities. Mheshimiwa Nyoro that we will actually go for the cup, the Premier League Cup next year. And I want to assure Mheshimiwa Nyoro that he picked nĩ ndeto njega gwĩ kĩrabu kĩu. Mũrori wa Kameme TV njĩtĩkĩria tũitheranĩrie hau mohoro matũra-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Mohoro mangĩ nĩ wona ciĩhanda thaa 3 macio na mangĩ maingĩ marĩa tũkũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Gĩa na hwaĩ-inĩ mwega na wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra rĩakwa nĩ Gĩcimũ, mũndũ wa mbere kũraga mũrũthi mũkuũ na gũkama njogu. Tumana wa Ngũi mwarĩ wa Mwangi, mũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Looking for quality tuition for your child? Mwalimu Plus Online Tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to Class 8 learners are taught by expert teachers live on video. For only 120 Kenya shillings per class, your child gets to experience the best online education. Don't be left behind. Download Mwalimu Plus app and start learning. I'm confident that I'm going to get through this and I'm going to find my perfect match. Do I fall in love easily? Yes. Kijana mtanashati. Rangi imeweza, imepasha. Iko pale hali yake ama vipi? Drip on point, vibes on vibes. Basic energy cannot be for me. By the way, wanaume wote ucheat. Sasa at least cheat na heshima.